Alguna vez has sentido que alguien te mira como si fueras su todo, pero poco a poco, sin darte cuenta, terminas sin do nada. Esa es la trampa más silenciosa, más peligrosa y más dolorosa del narcisista. Te hacen creer que encontraste el amor perfecto, cuando en realidad has entrado en una jola disfrazada de afecto. Y lo peor es que esa jola no tiene barrotes visibles, se construye con palabras hermosas, con miradas intensas, con promesas que suenan a eternidad. Te atrapan con atención, con elogios, con un amor que parece tan real, que te hace bajar la guardia, pero un día despiertas, y te das cuenta de que ya no eres tú, que tu risa cambió, que tus pensamientos giran en torno a ellos, que vives para no perderlos. Aunque te hayas perdido a ti misma. Esa es la historia que nadie te cuenta. No empieza con violencia, empieza con encanto. No empieza con gritos, empieza con admiración. Y así, mientras tú amas con pureza, ellos te estudian, te moldean, te absorben. Hasta que te conviertes en una sombra de la persona que eres. Te hacen creer que sin ellos no vales nada, que nadie te quiere igual, que eres demasiado sensible, demasiado emotional, demasiado to do. Te convencen de que el problema eres tú, y entonces empiezas a vivir pidiendo perdón por sentir, por hablar, por existir, pero de decir algo, no estás rota. Estás hipnotizada por una ilusión tan hábil, mente construida que cualquiera podría caer. Lo que vives no fue amor, fue control disfrazado de pasión. Y aunque hoy te duela, aunque sientes que no puedes más, dentro de ti, hay una fuerza que sigue viva, esperando ser escuchada. Esa voz que te susurra en las noches silenciosas. Esto no es amor. Esto no puede ser amor. Esa es tu alma queriendo despertar. Hoy, en este mensaje, no voy a dar teorías vacías ni frases de autoayuda. Hoy voy a mostrar la fórmula secreta para romper el control del narcisista, no desde el odio, sino desde la verdad. No para vengarte, sino para liberarte, porque la verdadera victoria no está en dist, al que te hirió, sino en reconstruir sin él, en recuperar tu poder, tu identidad, tu cómo. Y si alguna vez te preguntaste, ¿cómo salgo de esto? La respuesta está más cerca de lo que crees. No se trata de cambiarlo a él, se trata de elegirte a ti. Esa es la fórmula, la más simple, la más poderosa, la que nadie te enseñó. Así que quédate conmigo hasta el final, porque hoy no solo vas a entender al narcisista, vas a entender a ti misma. Y cuando eso ocurre, el control se rompe, para siempre. El espíritu estrategia, te observan, te estudian, te moldean. Aprenden tus unos, tus miedos, tus heridas, y te divulgan una versión idealizada de ti misma, una que encaja perfectamente en su guión. Te hacen sentir especial, única, imprescindible, y esa sensación se vuelve adictiva.
pero lo que brilla al principio no es amor, es una trampa cuidadosamente diseñada para atrapar. Con el tiempo, es espejo empieza a agrietarse. Ya no te devuelven admiración, sino críticas. Ya no te elevan, te rebajan. Lo que antes era ternura se convierte en indiferencia, y lo que antes era comprensión se transforma en juicio. Y tú, confundida, haces lo que cualquier persona con corazón haría, intentas reparar el espejo. Das más amor, más paciencia, más explicaciones, pero nada es suficiente, porque el problema no está en ti, está en la falsedad del reflejo. El narcisista nunca amó quien eres, amó lo que proyectabas, lo que servía a su necesidad de sentirse grandioso. Cuando por fin miras es espejo roto con honestidad, te das cuenta de que la imagen que te devolvía no era tuya, era una ilusión, una fantasía construida para dominarte emocionalmente. Romper el control del narcisista empieza precisamente ahí, cuando decides dejar de buscar en sus ojos. Cuando ya no necesitas su validación para saber quién eres. Recuperar tu reflejo es un acto de poder. Es mirar tu herida con compasión y entender que no fuiste débil, fuiste humana. Que amor no fue tu error, pero seguir mendigando amor falso si sería tu condena. El día que eliges verte con tus propios ojos y no a través de los suyos, el hechizo se rompe. Y ahí, entre los fragmentos del espejo roto, descubres algo más fuerte que el dolor, tu verdad, tu valor, y la promesa de nunca volver a perderte en el reflejo de nadie más. La jola invisible no tiene barrotes de hierro, pero a prisión igual que una celda. Es una prisión emocional construida con palabras dulces, con silencios calculados, y con pequeñas dosis de culpa, que se van acumulando hasta volverse una cadena. Al principio no la ves, crees que estás en una relación intensa, profunda, casi mágica, pero poco a poco, sin darte cuenta, dejas de hacer cosas que antes te hacían feliz, empiezas a medir tus palabras, a controlar tus gestos, a evitar todo aquello que pueda molestarlo. Esa es la primera señal de la jola, cuando empiezas a vivir más pendiente de su reacción que de tu propia paz. El narcisista no necesita gritar para controlarte. Lo hace con insinuaciones, con miradas, con desaprobaciones sutiles que te hacen sentir culpable por tener tus propios pensamientos o emociones. Te aísla poco a poco, allegando de tus amigos, de tu familia, de tus pasions, bajo la excusa del amor. No te entienden, solo yo te conozco, conmigo estás segura, y así, lo que parecía protección se convierte en aislamiento. La jola invisible se cierra mientras tú, confundida, crees que estás siendo cuidada. Y llega un momento en que ya no hace falta que el narcisista te diga nada, tú misma te censuras, tu mente repite su voz, anticipa su enojo, su indiferencia o su desprecio. Esa es la trampa más cruel, cuando el carcelero ya no necesita estar presente, porque tú misma te conviertes en guardiana de tus propios límites. Te preguntas por qué te sientes tan vacía, por qué ya no reconoces tu reflejo, y ahí es cuando algo dentro de ti empieza a despertar. Romper la jola invisible no se logra con una ley, sino con conciencia. Empieza el día en
que reconoces, que no mereces. Lega convalentia. Y cuando dacis primer respiro fura de essa prisión, el air de la verd, ad ti cura mas que culquir ti amo, que alguna vez escachaste. El ciclo de la idealización y el castigo es una de las trampas más dolorosas que existen en una relación con un narcisista. Todo comienza con una face que persacada de uno, ti llenan de atención, de halagos, de gestos que te hacen sentir única. Ti dicen que eres la persona que siempre buscaron, su alma gemela, el amor de su vida, y tú lo crees por cada palabra pers venir del corazón. Esa idealización es la carnada perfecta. Te colocan en un pedestal para que te acostumbres a la altura, para que su validación se convierta en tu fuente de autoestima. Pero lo que no sabes es que es pedestal no es un lugar de amor, sino de control emocional. Con el tiempo, sin razón aparente, todo cambia. Lo que antes era ternura se convierte en frialdad. Lo que antes era admiración, ahora son críticas. Te castigan con indiferencia, con sarcasmos, con distancias emocionales que te desgarran por dentro. Y tú te preguntas que hiciste mal, donde perdiste el equilibrio. Intentas recuperar la versión amorosa de la persona que conociste, sin saber que esa versión fue solo una máscara. El narcisista alterna entre adorarte y despreciarte porque esa dinámica te vuelve dependiente. Cada vez que te castiga, siembra en ti la ansiedad de perderlo, y cuando vuelve a idealizarte, refusa tu esperanza de que el verdadero amor ha regresado. Es una montaña rusa diseñada para que pierdas el control de tus emociones y te conviertas en alguien que vive esperando migajas de afecto. Este ciclo destruye lentamente tu autoconfianza. Empiezas a dudar de tu memoria, de tus percepciones, incluso de tu cordura. Piensas que exageras, que quizás mereces es castigo, pero nada más lejos de la verdad. La realidad es que ningún amor auténtico alterna entre la adoración y el desprecio. Romper es ciclo implica ver la manipulación con claridad, entender que el mismo que te eleva solo lo hace para tener desde donde dejarte. Cuando por fin lo ves, algo dentro de ti cambia. Ya no buscas el premio de su aprobación, ni temes el castigo de su silencio. Te das cuenta de que el verdadero poder no está en hacer que te ame, sino en liberarte del yugo. Porque el día que decides bajarte de esa montaña rusa emocional, no pierdes amor, ganas libertad, y ahí empieza la verdadera sanación. El silencio que te enferma no es la ausencia de ruido, es la ausencia de reconocimiento, de presencia, de humanidad. Es vacío que el narcisista de crea cuando decide castigarte con su indiferencia, cuando te convierte en un fantasma dentro de una relación que antes parecía viva. Este silencio no es neutral, es una herramienta de poder. No habla porque sabe que su silencio duele más que 1000 palabras. Es su manera de decir, no existes si no haces lo que yo quiero, y tú
confundida, intentas romperlo con explications, con mensajes, con lágrimas. Pero cada intento solo refusa su control, porque en es jugo, el que suplica pierde. Este tipo de silencio es una forma de tortura emocional. Te hace sentir pequeña, invisible, culpable sin saber por qué. Comienzas a cuestionarte, haber dicho algo mal, estar molesto por algo que no note. Te conviertes en detective de su estado de ánimo, viviendo en alerta constante. El cuerpo se tensa, la mente se agota, el alma se encoge. Why así? El silencio se vuelve enfermedad, ansiedad, insomnio, tristeza, miedo, porque el amor no debería doler tanto cuando cala. Lo más cruel de este tipo de castigo es que te roba la voz. Empiezas a creer que si hablas. Pero ese camino no llega, porque el narcisista cada segundo lo comienza en silencio. Contigo misma? Significa escut, char tu propio dollar y dar vaz, es recordar que mereces un amor donde las palabras no se usan como armas ni el silencio como prisión. Cuando decides no participar más en es jugo, su poder se desvanece. El silencio que antes te enfermaba se transforma en un silencio sanador, el que eliges para pensar, para respirar, para reconstruir. Y en es nuevo silencio tuyo, libra, conscientes la paz que ningún manipulador podrá volver a quitar. Porque una vez que aprendes a escuchar, ya nadie puede silenciarte. El despertar del alma lega en silencio, sin aplausos ni fuegos artificiales. Lega en una noche cualquiera, cuando estás cansada de llorar por alguien que ya no escucha, cuando el dolor se vuelve tan insoportable que deja de doler y se transforma en claridad. Es instante en que algo dentro de ti dice, ya no más. No se trata de un grito, sino de una rendición profunda, un cansancio del alma que decide elegir la verdad, aunque duela. Porque lega un punto en el que seguir mention, do duel más que perderlo a él. El despertar del alma no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio. Es cuando te das cuenta de que el amor que diste no fue un error, pero siguió entregándolo a quien lo usase para destruir si lo sería. Empiezas a ver los patrones, los círculos que se repiten una y otra vez, las promesas que nunca se cumplieron, los te amo, que servían como cadenas, de repente todo encaja. Ya no lo ves como un misterio, lo ves como un sistema, una manipulación calculada. Y en ese momento, aunque duele, también sientes alivio, porque entiendes que no eres loca, ni demasiado sensible, ni imposible de amar. Solo fuiste una persona empática en manos de alguien incapaz de amar. El despertar del alma también trae culpa. Culpa por no haber ido antes, por haber soportado tanto, por haber creído que podrías salvarlo. Pero esa culpa se disuelve cuando comprendes que no era tu papel sanar lo que otro se niega a reconocer. No estabas ahí para ser su espejo,
sino para aprender a no perder tú las reflejando la oscuridad do otro. Y luego, sin darte cuenta, empiezas a respirar diferente. Empiezas a pensar en tus sueños, en tu paz. Ya no esperas su mensaje, ya no te mata su silencio. Descubres que la vida sigue, que tu corazón late distinto, más lento, más consciente, más tuyo. Es el verdadero despertar, cuando tu alma deja de pedir permiso para ser libre. Cuando decides no sobrevivir al dolor, sino transformarlo en sabiduría. Porque despertar no es odiar al narcisista, es amar tanto que ya no cabe en ti la necesidad de seguir siendo su prisionera. Recuperar tu identidad perdida es como volver a casa después de una larga guerra. No una guerra con bombas, sino con palabras, silencios y miradas que te fueron desarmando poco a poco. El narcisista no solo manipula tus emotions, manipula tu percepción de ti misma. Te hace creer que todo lo que eres tus emotions, tus ideas, tu esencia está mal o es exagerada. Te convence de que sin su guía no sabrías quién eres. Y así, lentamente, te desconectas de ti. Dejas de confiar en tu intuición, en tus decisions, en tu voz. Te adaptas a su versión de ti misma, esa versión pequeña, controlada, sumisa, que encaja perfectamente en su guión. Pero llega un momento en que algo dentro de ti se rebela. Tal vez si una conversación con una amiga, una frase que escuchas al azar o simplemente el cansancio de fingir. Esa chispa te recuerda que tú no eres así. Poco a poco, con cada pequeña decisión que tomas por ti misma, una parte de ti regresa. Cuando dices no, por primera vez sin justificar, cuando vuelves a hacer algo que te apasiona, cuando te miras al espejo y ves no a la víctima, sino a la sobreviviente, recuperas poder. Y en ese proceso descubres algo hermoso, no perdiste tu identidad, solo la habías escondido para sobrevivir. Ahora la estás rescatando, más fuerte, más consciente, más auténtica. Recuperar es volver a hablar con amor, es perdonar por haber olvidado, es abrazar la versión de ti que aún estaba esperando ser escuchada. Cuando eso ocurre, el control del narcisista se disuelve, porque ya no tiene donde anclar sus mentiras. Has vuelto a ti, y en esa vuelta encuentras la libertad que siempre te perteneció. El poder de poner límites es el momento en que dejas de pedir permiso para existir. Durante mucho tiempo, el narcisista te hizo creer que decir no era egoísmo, que defender era ingratitud, que tener tus propias necesidades era una amenaza. Te entrenó para complacer, para suavizar tus palabras, para ceder aunque doliera. Pero cada vez que calabas por miedo, algo dentro de ti se apagaba. Hasta que un día el alma se cansa de sostener una paz que solo te destruye. Por dentro,
y entonces entiendes que poner límites no es falta de amor, es una forma profunda de respeto hacia ti misma. Un límite no es una muralla, es una declaración de dignidad, es decir esto no, sin temblar, es reconocer que tu energía, tu tiempo, y tu paz no están en venta. Es el momento en que decides que ya no tolerarás el abuso disfrazado de amor, ni el control disfrazado de cuidado. El narcisista probará tus límites, si burlará, intentará manipularte, hará promesas o jugará con la culpa, pero cada vez que sostiens tu no, con calma y intra-cuidar y sacrificarse, intra-acompañar y perderse. Cuando empiezas a honrar tus límites, algo poderoso ocurre. La manipulación deja de funcionar. Ya no reaccionas al drama, ya no te desmoronas ante el silencio, ya no cedes ante la culpa. Descubres que tu paz vale más que cualquier aprobación. El poder de poner límites no te hace fría ni insensible, te hace libre. Libre de los yugos mentales, libre del miedo, libre de la necesidad de justificar tu existencia, porque el verdadero amor no teme los límites, los respeta. Y cuando aprendes a approachar tu espacio interno, el mundo exterior cambia. Ya no atres a quien busca dominarte, sino a quien sabe acompañarte. Es el poder de un alma que ya no se arrodilla ante la manipulación. El poder de alguien que finalmente se eligió. El silencio sagrado nace cuando aprendes a transformar el dolor en calma. Cuando el silencio que antes te enfermaba se convierte en tu refugio. Durante mucho tiempo, el narcisista usó el silencio como arma para castigarte, confunderte, hacerte sentir pequeña. Cada vez que calaba, tú te desesperabas buscando su voz, su aprobación, su mirada. Pero llega un momento en que es vacío ya no te destruye, sino que te encina. Porque descubres que el silencio también puede ser poder, siempre que tú seas quien lo elige. El silencio sagrado no es huida ni frialdad, es sabiduría. Es espacio donde dejas de reaccionar, donde ya no quis en provocaciones, donde decides no responder a la manipulación. En silencio no hay miedo, hay presencia. Empiezas a escuchar lo que antes el ruido te impedía oír. Tu intuición, tu cuerpo, tu verdad. Aprendes que no te do mereces una respuesta, que avisas el silencio duele más que mil explicaciones, y que la verdadera fortaleza está en no dejar que te arrastren a su caos. El narcisista no sopor de tu silencio cuando nace del control interior, porque ya no lo usas para mendigar, amor ni para castigar, lo usas para approacharte, en esa quietud recuperas energía, claridad y dignidad. Te das cuenta de que no necesitas defenderte ante quien no escucha, ni justificarte ante quien ya ha decidido no entenderte. Guardar silencio, entonces, se convierte en un acto de autocuidado, una forma de decir, no entrar en yugo. El silencio sagrado también es el espacio donde sanas,
dond loris sin mido, respiris sin culpa y reconstru sin ruido, es el momento en que el alma se limpia del veneno de la manipulación, y se prepara para renacer. Y aunque al principio parezca soledad, pronto descubres que es silencio estelino de presencia, la tuya, por cuando dejas de buscar respuestas fuera, y los encuentras dentro tu cambia, es silencio no es vacío, es plenitud. Es la paz donde renis tu poder, donde recuerdas que la paz no depende del otro, sino de tu decisión de no perder más. En el silencio sagrado te reencuentras contigo, y cuando vuelves a hablar, tu voz ya no tiembla. Habla la verdad, la firmeza, y la libertad de quien ha aprendido a sanar sin ruido. El renacer desde la verdad es el punto en que el dolor deja de definirte, y comienza a transformarte. Después de tanto engano, manipulación y máscaras, la verdad lega como una luz que primero ciega, pero luego ilumina. No es una verdad suave, es cruda, incómoda, y al principio duele más que la mentira. Porque aceptar que te usaran, que confundieran tu amor con debilidad, y tu compasión con ingenuidad, no es fácil, pero solo enfrentando esa verdad puedes liberarte. La negación te mancha atada, la verdad te abre la puerta. Y aunque duele en el fondo sientes alivio, porque finalmente tu tiene sentido. Renacer desde la verdad no significa buscar venganza ni demostrar nada al narcisista. Significa a ver con claridad lo que antes confundías con amor, el control, la crítica, la culpa. Ya no necesitas justificar su comportamiento ni minimas a tu dolor. Comprendes que lo que sentiste fue real, pero también que su máscara nunca lo fue. Y ahí nace algo nuevo, respeto por ti misma, compasión por la que fuiste, y gratitud por haber sobrevivido. Porque ahora entiendes que lo que te destruyó, yo también te desperto. Renacer desde la verdad es reconstruir, desde la autenticidad, es volver a confiar en tu intuición, volver a amar sin miedo, pero con límites. Es mirar al espejo y reconocer a una persona más sabia, más fuerte, más libre. Ya no necesitas que te creen, porque tú ya te crees. La verdad se convierte en tu escudo, en tu guía, en tu hogar. Y aunque el proceso sea lento, cada paso que das hacia ella te aleja del dolor, y te acerca a la paz. Porque renacer no es volver a ser la de antes, es convertirte en la mujer que nunca pudiste ser mientras vivías dentro de la mentira. Y esa versión tuya, la que vive desde la verdad, es invencible. La fórmula secreta para romper el control del narcisista no está en descubrir cómo cambiarlo, ni en encontrar las palabras correctas para que te entienda, ni en demostrar cuánto lo amas. La fórmula secreta es mucho más simple, pero también más poderosa, elegirte. Elegir no es egoísmo, es supervivencia, es decir basta, cuando el corazón tiembla, es recoger tus pedazos, aunque nadie te aplauda,
Es tomar la decisión de no seguir viviendo en un lugar donde tu alma se apaga un poco más cada día. Durante demasiado tiempo creíste que amarlo más lo haría cambiar, que si eras más paciente, más comprensiva, más dócil, él finalmente vería tu valor. Pero el narcisista no cambia con amor, cambia con distancia. Por cuando te eliges, rompes el contra. Hu invisible que lo alimentaba, el de tu entrega incondicional. Elegirte es retirar tu energía de su yugo, es dejar de mendigar migajas emocionales, y empezar a servir la abundancia de tu propia paz. Al principio da miedo a estar sola, a no saber quién ser sin él, a sentir el vacío que antes llenaba su presencia, pero es miedo es solo el umbral de tu libertad, cada vez que te eliges, aunque si en un pequeño gesto decir no, guardar silencio, marchar, recuperas poder. Te das cuenta de que no necesitas que nadie te salve, porque te estás salvando tú. Elegirte es recordar que mereces el mismo amor, la misma atención, y la misma entrega que tantas veces ofreciste, y con el tiempo algo mágico ocurre. Empiezas a reconocerte, tu risa vuelve a sonar distinta, tus ojos recuperan brillo, tu corazón late sin ansiedad. Ya no vives esperando un mensaje ni temiendo su silencio. Has aprendido que la paz vale más que la validación. Elegirte no significa cerrar el corazón, significa abrirlo hashatai, porque solo quien se elige puede amar de verdad, sin perderse, sin entregarse al abuso disfrazado de cariño. La fórmula secreta es simple pero transformadora. Te eliges y el control se rompe. Ya no eres su refugio, eres tu propio sol. Y desde ahí nadie puede volver a apagar tu luz. Porque el día que te eliges, el narcisista, de deja de tener poder. Y tú comienzas, por fin, a tener una vida que realmente te pertenece. Y ahora que lo sabes, la fórmula secreta no está escondida en ningún libro, ni en la mente de ningún terapeuta, ni en las mil preguntas que te hiciste durante noches enteras tratando de entender por qué. La fórmula está dentro de ti, no es una técnica, es una decisión. Romper el control del narcisista de no es una batalla. Explicación. Cuando te eliges, su yugo se derrumba, porque su poder dependía de tu miedo, y es miedo ahora ya no existe. La libertad no lega de golpe, lega en pedacitos. Lega cada vez que te crees tu intuición, que escuchas tu cuerpo, que eliges la paz en lugar del caos. Lega cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando dejas de justificar tu bondad, cuando simplemente decides ser tú sin pedir perdón. Y aunque el proceso dura, te prometo que el otro lado de $1 es hermoso. Es el lugar donde respiras sin ansiedad, donde tu mente vuelve a ser tuya, donde tu alma descansa. La fórmula secreta es esta. Elegirte una y otra vez, incluso cuando el pasado te tira del brazo.
elegirte cuando la nostalgia te susura, cuando la culpa te confund, cuando el recuerdo intenta convencerte de volver, por cada vez que te eliges, recuperas un pedazo de vida que crees perdido. Te reconstruyes no desde la rabia, sino desde la verdad, no desde el orgullo, sino desde la ternura hacia ti misma. Y un día te darás cuenta de algo profundo, el control que creas que él tenía sobre ti nunca fue real. Era tu propio miedo disfrazado de dependencia. Y el día que miras es miedo y caminas de tus modos es control desaparece. Entonces te levantas más sabia, más libre, más tú. Y entiendes que nunca fuiste débil, fuiste amor en su forma más pura, y es amor ahora te pertenece por completo. Esa es la fórmula secreta, elegirte, sanar, y brillar sin mirar atrás. Porque cuando eliges la verdad sobre la ilusión, el amor propio sobre el miedo, y la libertad sobre el control, no solo rompes el ciclo. Lo trasciendes, y en ese instante, el narcisista deja de tener historia en tu vida. El resto, por fin, vuelve a ser tuyo.